Hello students, this is R. Dharnendran from SAR Academy. Today I am going to tell you what literature is. As we all know, literature literally means getting knowledge from reading books. But அந்த காலத்துலேருந்தே நம்ம நம்பிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா literature is a reflection of life. It's a mirror of life. Yes, of course, it's a mirror of life, it's a reflection of life, but in what way we are telling so? We should know that நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் இட்ஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு assume me as a writer. As a writer, I felt so many things, I experienced so many things, maybe hardships or happiness, anything. Okay, so I felt so many things. To express all these things I experienced once, I should use a notebook and a pen. Okay, so I'll express everything in that note. Okay, but I will not tell the truth alone. Okay, as a writer I should make it a crisp, I should make it even more delicious too. So I'll add some imaginary ideas. That is what literature is. Okay, so literature is a collection of books that contain both realistic and non-realistic ideas together. Non-realistic, imaginary. Yes, imaginary ideas. Okay, so Wordsworth வந்து சும்மா சுற்றி பார்க்க போனார். There he saw daffodils. ஆக்சுவலி அந்த பிகினிங்கில் வந்து எப்படின்னா அவரோட மூட் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்கும், ரொம்ப பேட் மூடில் இருந்திருப்பார். ஸோ ஹி வாண்டட் டு வாண்டர் ஹியர் அண்ட் தேர். ஸோ அப்படி சுற்றிட்டே இருக்கும்போது அவர் என்ன பார்க்குறாரு, கோல்டன் டேஃபடல்ஸ் பார்க்குறாரு. இட்ஸ் அ ஃப்ளார். ஸோ அதை பார்க்கும்போது ஹீ ஃபெல்ட் லைக் ஆஸ் இஃப் தே ஆர் டான்சிங் டுவோர்ட்ஸ் திஸ் மேன். ஓகே, ஸோ அது நினச்சிருக்கு வேர்ட்ஸ்வர்த் இஸ் அ ஹேண்ட்ஸம் மேன் சொல்லி அவரை பார்த்து நினச்சி அது டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருந்திருக்கு. ஸோ டான்ஸ் ஆடுறத பார்த்ததும் இவரோட மைண்ட் செட் வந்து கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஆஃப்டர் கெட்டிங் ஹோம் ஹீ thinks about that and recollects what he saw in that field and அவர் என்ன பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார், அகைன் அதை பற்றி போயம் எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார். ரைட்டர்ஸ் எப்போவுமே பண்ணுவாங்க. Only literature can do this magic. Only writers can do that. Okay, and in literature both writers as well as the readers are important. Without these people literature can't function, right? Because there must be some writers to produce literary products, to write some books. Okay, book எழுதணும்னா அதுக்கு என்ன வேணும், ரைட்டர் வேணுங்க. அதை ரீட் பண்ணுறதுக்கு there must be some readers. Without readers, okay, imagine இங்கே ரீடர்ஸே இல்லை. who will read it, who will judge it? Okay, ஸோ கண்டிப்பாக அங்கே வந்து என்ன தேவை, there must be some readers. And apart from all these things we need someone to judge me. You should judge me whether I'm a good writer or bad, right? நீ வந்து என்ன பண்ணணும், you have to judge me or criticize me. என்ன வேணால் பண்ணணும், ஜட்ஜ் பண்ணணும், criticize பண்ணணும். Then only I'll be known as a good writer or else as a bad writer. Okay, so I have some set of principles. So in literature, producing literary works is the first thing. The second thing is to judge them, to judge the writer and books. Okay, so this is the second thing, criticism. Okay, I'll be judging the writer, whether he is a good writer or bad writer, whether he is good at diction or not, whether he is good at adding some techniques to make it crisp or not. Adha na pannuven. Okay, so this is what criticism. Okay, correcta illaiyangiradha na judge panni solven. If nobody judges me, I myself tell that I am a greatest writer and only my ideas in the poem which I wrote earlier is the best thing. I'll tell like that. For example, we can take Edgar Allan Poe in the poem Raven. Actually, after writing that poem, he thought that நம்ம இவ்வளோ பெரிய poem எழுதியிருக்கோம், we added so many techniques, like நான் வந்து or எல்லாமே வந்து மேட்சிங்காக கொடுப்பேன், and I took a great topic for that poem because losing our beloved ones is the biggest topic nowadays, right? Without partners we can't live, right?
ஸோ நான் அவ்வளோ ஒரு அழகான டாபிக் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன், பட் என்ன ஆச்சு, யாருமே வந்துட்டு நம்மளை ப்ரைஸ் பண்ணலையே. ஸோ ஹீ தாட், வை கான்ட் ஐ ப்ரைஸ் மை செல்ஃப்? ஓகே, செல்ஃப் லவ் இங்கே தான் ஒர்க் அவுட் ஆகுது. ஸோ என்ன பண்ணுறாரு, ஹீ ரோட் ஃபிலாசபி ஆஃப் காம்போசிஷன். ஸோ இன் தேட் எஸ்ஸே, ஏங்க நான் எழுதுனது தாங்க கரெக்டு, இப்படி தாங்க எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, அவரோட போயம் அவர் எப்படி எழுதினாரு, எந்த மாதிரி நான் கொண்டு வந்தேன்னு அப்படியே பெருசாக ஒரு எஸ்ஸே போட்டார் பாருங்க. அந்த ரேவனை வச்சு, ரேவன் அப்படிங்கிற போயம் வச்சு நீங்கள் இப்படி தான் எழுதணும், திஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் this is how you have to follow the conventional rules, this is how you have to apply them in your poems அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ரேவன் இஸ் தி கிரேட்டஸ்ட் போயம் I've ever written அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிட்டார். ஓகே, இந்த ரீடர்ஸ்க்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, ஒன்ஸ் யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னா அது அப்படியே வந்து பிளைண்டாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் தேட் people started celebrating it as a great poem. Of course it's a great poem only, but இது வந்து ஆத்தரோட ஒரு ஸ்மால் ட்ரிக். ஓகே, ஸோ இது எல்லாம் போதுமா அப்படின்னா, எஸ் இது எல்லாமே லிட்ரேச்சர் தான். பட் by sitting in my place itself, I can peek into somebody's slang, somebody's language, somebody's customs, practices and rituals, somebody's culture, anything. That is what literature. நான் ஒரு 4 புக்கு ரீட் பண்ணுறதுனால என்ன பண்ணுவேன்னா, அவனோட வேர்ல்டுக்கே என்னால் போக முடியும், அவன் எப்படி வாழ்கிறான் எப்படி இருக்காங்கிறத என்னால் சொல்ல முடியும். I don't have to go anywhere to like take documentary films and all to know about them, and I don't have to live with them to know about their culture and all. Just by reading a book itself என்னால் இதை தெரிஞ்சுக்க முடியும். So literature is something different from other disciplines. Okay, ஸோ இதுதான் லிட்ரேச்சர். அண்ட் முன்னாடி எல்லாம் we orally heard some stories, epic stories, ராமாயணா அண்ட் மகாபாரதா. பட் nowadays இது வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, ரீடெல்லிங் ஃபார்மில் அதுவும் இருக்குது. அண்ட் இன் டுடேஸ் வேர்ல்டு நத்திங் இஸ் லெஃப்ட் unwritten in literature, ரைட்? அது எழுதலைங்க, இது எழுதலைங்க, grotesque realism இல்லைங்க, டேபுலாம் நீங்கள் எழுதக்கூடாதுங்க, அந்த மாதிரி எல்லாம் some restrictions were there. But in today's world there is no restriction. Whatever you feel you can write. நம்ம சொல்லுவோம்ல, புது கவிதைன்னு சொல்லுவோம்ல, நியூ வேர்ஸ், I mean free verse. There will not be any rhyming words, there will not be any rhyming scheme, there will not be any conventional rules at all, but it will be considered as a poem. நான் பார்க்குறது கேட்குறது போயம். நான் அங்கே நடந்து போனேன், அதை எடுத்தேன், பார்த்தேன், அப்படியே நான் மயங்கிட்டேன்னு சொன்னால் இட் இஸ் அ போயம். யூ ஷுட் பிலீவ் தேட். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் இன்னைக்குள்ள போம். என்ன வேணால் எழுதலாம், என்ன வேணால் பேசலாம், புக் ஃபார்மேட்டில் வந்துருச்சா இட் வில் பி கன்சிடர்ட் அஸ் அ போம். அவ்வளோதான், சிம்பிள். இட் வில் பி கன்சிடர்ட் அஸ் லிட்ரேச்சர். ஈவன் எல்ஜிபிடிக்யூ கூட நம்ம லிட்ரேச்சரில் பார்த்து கற்றுக்கலாம், பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம், எல்லாத்தையுமே ரீட் பண்ணிக்கலாம், எல்லாமே அவைலபிள். ஓகே, ஸோ பை ரீடிங் லிட்ரேச்சர், பை ரீடிங் சம் புக்ஸ், we can get the access to infiltrate into somebody's world. This is true. So don't forget to read literature. And somebody may have the doubt that சில டாபிக்ஸ் வந்து யாருமே பேச மாட்டேங்கிறாங்க, லைக் autumn season. Some people think that in the autumn season அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, it's a kind of omen, but I think it's a beautiful thing. Okay, standing under the tree during autumn season is a bliss. Okay, autumn seasonல போய் ஒரு மரத்துக்கடியில் நின்று பாருங்க, you can feel the touch of falling flowers and falling leaves, sometimes falling branches too, but leave it. உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளவர்ஸ் விழுற ஃபீல் வந்து ஒரு தனி ஃபீலாக இருக்கும். It is also being recorded in literature. For example, I can say a great poet from Romantic period, John Keats, wrote a poem called Ode to Autumn. So here he celebrates autumn. He compares the autumn season with the beautiful women, right? ஸோ விமன்னாலே அழகு தாங்க, அவ கூட கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க ஆட்டம்னா இது எவ்வளோ அழகு அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் அன் ஏன்ஷியன்ட் ரைட்டர் ஃப்ரம் இந்தியா, காளிதாசா, ஓகே, இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, ஆட்டம்னு ஒரு போம் எழுதியிருக்காரு. ஸோ autumn season is also a beautiful thing. Okay, லிட்ரேச்சரில் இல்லாதது எதுவுமே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் we should know what literature is. Okay, and in what way we should approach that, in what way we should read that. Okay, ரீடிங் அதெல்லாம் தாண்டி அதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், லிட்ரேச்சரை நம்ம என்ன பண்ணணும், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். we should feel literature.
Okay, love மட்டும் feel பண்றது இல்லைங்க. We should feel literature. Then only you can live in the world of literature, in the planet of literature. Okay, thank you.